Stell dir vor, ein Schwarz Limousine rast durch den Pachenden Region Manhattans. Drinnen sitzt Evelyn Hart, ihr Finger krampfen einen, Diamantring Symbol einer Liebe, die Milliarden wert skien. Sie hat alles gegeben. 20 Jahre als unsichtbare Kraft hinter dem Imperium ihres Manns, Victor Langford, dem Milliardär, dessen Name die Welt beherrscht. Verträge geprüft in dunklen Nächten, kreisen gelöst mit Charme, ihr Tochter mir großgesiegen, während die Welt erobert. Plötzlich reißt die Tür auf, Victor steht da, Augen wie Eis, Stimme ein Donnergrollen, du bekommst nichts. Das Testament ist klar, du bist enterbt. In einem Schlag ist sie arm, verstoßen, ein irrelevante Hausfrau. In seinen Papieren. Der Palast Jachten, Timmelesweg, Trennen brennen, doch sie schluckt sie runter, wie Konter, nach allem, dann die Demütigung. Im Gericht soll zerreißen sein Anwalt sie vor Kameras, nennen sie Goldgräberin. Austauschbar. Left mit seiner jungen Geliebten Sophia, Paparazzi jagen sie, die Welt ignoriert die arme Mutter, innerlich zerbert sie, doch ein Funk glimmt, Reich, im Verborgenen schmiedet sie Pläne. Geheim Dokument, Offshore, Geheimnis, ein falsches Testament. Manet der Spannung, nicht ohne Schlaf, ein leiser Machtwetzel. Höhepunkt auf seiner Gala, mitten in seinem Triumph, vor Hunderten. Eliten explodiert die Wahrheit, Skockschrei Hanschelen klicken, alle ignorierten die arme Mutter bis ein Milliardär plötzlich ihren Namen rief, face, broken was passiert wirklich. Why dreht sich das Blatt? Bleib dran bis zum Bitteren und du wirst staunen. Nachdem sei die Geschichte vollständig gehört haben, teilen sei mir bit mit, why sei einen gefallen hat. Der Region Traumwelt unerbittlich, gegen die Gedernten Schäben der schwarzen Limousine, als ob der Himmel selbst über Evelyn Harts Schicksal weint. Tropfen war ein Vorwurf, ein Echo der Tränen, die sei, sich verbot zu vergessen. Sie saß, kurzengerade auf dem weichen Ledersitz, ihr schlanken Finger umklammert, in ein kleines, samt Bisogins Etui, als wäre es der letzte Anker in einem Meer aus Verrat. Das Etui enthielt den Verlobung, stringenen Diamanten, der einst Milliarden wert schien, while von Victor Langford's Hand kam, nun fühlt sich en wie Einstein, aus purem Gift. Die Limousine glitt durch die nächtlichen Straßen von Manhattan, vorbei in Hochhäusern, die wie Gläsern Thron aufrechten, Symbol eines Reichtums, den sie mit aufgebaut hat und der Ei. Interessen Word, plötzlich bremst der Wagen scharf. Die Tür Word aufgerissen, ein Schwall kalter, Regenasser Luft pecht hierin. Dort stand Victor Langford, ihr Ehemann von 20 Jahren, der Mann, dessen Name Synonym für unermesslichen Reichtum war. Sein mastisch, nader der Anzug klebt fügt, en seinem athletischen Körper, aber sein Haltung war unerschütterlich, dominant wie immer. Sein Augen, grau und durcht, ringend wie polierter Granit, fixierten sie mit einer Kälte, die sie verstehen ließ. Du gehst nirgend, wohin Evelyn, nert sein Stimm ein Tiefscrollen, das Durchmark an Beijing, nicht mit einem einzigen Cent von meinem Geld, das Testament ist klar, du bekommst nichts. Die Wort hingen in der Luft wie ein Todesurteil. Der dramatische Hook dieses Falls explodiert in ihrem Kopf enterbt, verstoßen, unsichtbar gemacht in einem Schlag. Evelyns Welt kippt, sie steht an, Mund trocken, hers hämmern gegen ihr Rippen, enterbt, nach allem. Die Anjutung des Konflikts breitet sich aus wie Gift in ihren Adern. Victor hat nicht nur die Schädung eingereicht, hat ein News Testament fabriziert, das sei als irrelevante Begleiterin abtat, ohne Anspruch auf das Imperium. Das Machtverhältnis war brutal klar. War der Milliardär, der Architekt eines Konglomerats aus Tech, Firmen, Immobilien, Imperien und Luxusresorts von du,
by bis Monaco. Sei, die Frau, die im Schatten gear, bei tet hat. Sei hat vertrage geprüft bis tief in die Nacht, Investoren mit ihrem Charme umgarnt, kreisen mit Diplomatie gellerst, während die Lorbeeren erntet. Kinder Großgesigen her Tochter mir, Partys organisiert, die Touren zu Eliten öffneten. Doch in seinen Papieren war, sei Luft. Ein Haus, Frau ohne Beitrag, stande Schwars auf Weiss. Ihr Atem stockt, ein steckender Schmerzbreitet sich in ihr Brustos, why kann das tun, ich habe lesgiop, fert. Jede Nacht allein im Bett während mit Models fährt, jede Demütigung geschlacht, weil ich liebt, trennen stiegen auf, heiß und unjewelt, aber sei zwang sei zurück. Die Limousine stand nun vor dem Langford, Anwessen. Einem monumentalen Palast aus weißem Marmor an bodentiefen Fenstern, beleuchtet von Flutlichtern, die Jeffing war verworkten. Victor packt ihren Arm fest, Besitzergreifend unzert. Sei hinaus. Region durchnest ihr Sedenkleid, das Haar klebt an ihre Haut. Kalt Tropfen rannen ihr Rückgrat hinab. Komm rein, bever du dich noch mehr blamierst, sichter. Im Foyer, unter dem gigantischen Kristallelektor, der wie ein fallender Stern über einen schwebt, lieser Silas. Marmorberden reflektier, ten ihr Zittern, goldin Vasen mit Orchideen dufteten süßlich verführerisch, ein krasser Kontrast zu ihr inneren Leer. Diener huschten vorbei, Kerpf gesenkt, ignorierten sei wie Luft. Victor warf ihr ein Dokument vor die Fuß. Unterschreibt die Schädung. Oder du verlierst nicht nur das Geld, du verlierst mir. Sein Wort waren ein emotioneller Schlag, tiefer als jeder physisch. Evelyn sank auf einen antiken Samsessel, nahe weich wie Watts. Die Welt verschwamm, ihr Puls dröhrend in den Ohren. Das kann nicht real sein, zwanzig Jar, die Hochzeit in Venedig sein versprechen. Du bist mein ein Undeles Evelyn. Die Gibbert von mir, ich schreiend im OP, in Singapur bei einem Deal, Blumen stat Mung, und ich lächelte immer, hielt alles zusammen. Inner Monolog pechten sei, war ich blind, hat mich benutzt, als later zu seinem Thron. Nun wirft mich weg wie Mul, ihr Finger öffneten das Etui zitternd, der Ring glänzt spurtisch. Sei steckt ein in, spuet die Kelt des Metals wie ein Fessel, die Uhr in der Wand tickt Ohrenbit bend, jed sek und bots benung auf wued sei schlagen. Schreien stattdessen lachter Lies, dreht sich und schritt davon, sein Laschen halt durch die Hallen, wie ein Echo des Verrats. Allein in der Kelt des Raums, umgeben von Reitem, der sei nunver, her. Int Gemälde von Meistern, Sculpturen aus Italien, brack der Emotion il Schmerzvollens durch. Evelyn's Schultern biebten, ein leises Schluchzen in Twitch ihr. Ich bin nichts ohne denkt ein arm Mutter, ignoriert von der Welt. Die Umgebung word bedrelig. Schatten tanzten im Kursenlicht eins Kamens, Wind rüttelt and Fenstern. Sei stand auf, wankt zu einem Spiegel, sah ein Frau mit blassen Wangen, Verquillen in Augen, Lippen bebend. Kämpf Evelyn, für mir, für die Wahrheit, doch der Schmerzlamt, sei glit zu Boden, lehnt sich in die Wand, hendum die nahe Geschlungen. Minuten dehnen sich zu Uigkeiten, die Nacht krok voren. Evelyn schleppt sich in ihr als Schlafzimmer nun degrade, ihr zum Gästezimmer, leer schrank, staub auf den Möbeln. Sei legt sich hin, steht in die stuckversiert Deck, wo Engel gemalt wären, die nun wie Dämonen workten. Warum heb ich nie rebelliert, weil lieb blind macht, weil ich glaubt, Geld sei unwichtig neben uns. Erinnerungen überschwemmten sei, die Erstkreis ihres Imperiums, sei hat Investoren geritet, indem sei ihr Connections nutzt, bekam den Applaus. Die Affären, die sei wust ignoriert, jed Nacht warten, bis betrunken heimkam, ich war die stark, die unsichtbar.
Schweiß pearled off I, her stern, Adam Jing Staswise, panikadaki not. Am Morgen fan Sai das offiziell schreiben auf dem Estisch. Evelyn Hart, Ehemalige Ehefrau, enterbt. Kein Ansprech auf Vermergen. Notaril beglebigt von seinem Wolfsrudel, Anwalt. I her Finger strichen über das Papier, Sputen die Kanten y Messerklingen. Das ist Krieg, Victor. Du hast den ersten. Jes abgeführt. Doch der Schmerz dominiert noch. Sei Tumult in die Gaten. Nasgresser Sogden en ihren Schuhen, Rosenbusch treifend, Blätter raschelnd im Wind. Jeder Schritt ein Kampf gegen. Die Versweflung, die Sei en die Neiswingen Wolt. Die Son Brack Dirch Grau Walken, Wharfland Schatten, die Y Klegend Finger Nack Iher Griffin, Inner Stimmen Tobden, Jib off, Juent. Immer du bist allein, Neen, Sei bald die Fest, Negel en Flesch grabend bis Blutfloss. Die Benung nistert in der Luft, ein unsichtbarer Strom, der sei elektrisiert. Stunden Verstrichen in Quellendem Schwagen, Evelyn Kayet ins Haus Zurück, durch sucht versteckt Schubladen Altbrief, Fotos von glücklichen Zeiten, waren echt einmal, doch die Realität schlug zu, Frund die nun sein seit Wehelden, Gesellschaft die sei als die Verliererin, sa, isoliert arm zerbrechen. I her Körper schrei vor Fung, Seal ein Trümmerfeld, doch tief drin, unter Skitchten aus Schmers, glut ein Funk. Der Fall hat begonnen, der Hook sei gepackt, sei wued nicht ertrinken. Der Gerichtssaal in Manhattan war ein Kolosseum, aus Halls Gier, erfüllt vom Summen-Gedämpfter Gespräch und dem scharfen Klicken von Kameras. Ho Decken warfen Echos jeder Stimme Zurück, poliert Bank naten unter dem Juicht der Zuschauer Reporter, Gesellschaftsschnuffeler, Nugerige Eliten. Evelyn Hart saß allein vorn, flankiert von einem Pflichtan. Walt, der Nervers en Szenen Manschitten zupft, ein Schatten ohne Biss. Gegenüber thront Victor Langford, umringt von einem Rudel Anwilton in Makelosen Massenzugen, I her Akten y Schilde. En seiner Zeit, Sophia, die Jung Gelebt, ein Robtier in rotem Seidenkleid, I her Laschen Perland, y Champagner Bleschen giftig, die Richterin, ein Frau mit Stefflernen grauen Strettenen und Brill, y ein Vergrößerungsglas, hämmert den Hammer nieder. Frau Hart, I her Anspruch auf das Vermergen. Evelyn's Mund word trocken, I her Hend Kralden sich in den grauen Rock, I her schlichten Costumes, Negel Borend in Stoff, sei Holt Luft, doch Bever sei Sprechen Kant, sprang Victor Scheffenwald. Auf ein High Namens Harlan mit Schmirigem Lecheln. Ihre Evelyn Hart war nie mehr als ein decorative Trophäenfrau. Kein nennenswerten Geschäftsbetrieb, kein intellektuellen Verdienst. Seit hat unser Vermergen systematisch verschwend it extravagante Partys, Designerkleider, idle Lohnen, Bueis Legion vor. Die Wort Prasselten y Pachen, hib auf Nacht Haut, Jeder Satz ein Emotion iller Schlag, der Evelyn in den Sitz presst. Sei Erstadt, Blutwich aus ihrem Gesicht, Wangen Blas y Pergament, Lugner, ich heb die Vertrag entworfen, Investoren mit Charmgebunden, Kreisen abjuendet. Victor lehnt sich zurück, arm verschränkt, ein König auf seinem, Thron pure Dominanz in jeder Linie seines Körpers. Sophia strich einem verführerisch über die Hand, I her Rot lackierten Negel kontrastierten, zu seiner Gibrianten Haut, ein stummes Signal von Triumph. Der Saal murmelt aufgeregt, Reporter notierten fieberhaft, Stift kratzten y Krallen, Blitzlichter explodierten, blendeten Evelyns Augen, matchen sei zu einer Figur in einem Albtraum. Harlan Skab Aktenstapel vor, Jeffelt mit Jeffelsten Beilansen, die Evelyn als Verschwenderin malten. Sie her Evelyn, Sicht Victor Leis aberherbar, Augen schmal vor Genes. Du warst austauschbar, immer. I her Schultern sackten ein, Körper biebt unkontrolliert, ein Zittern, das von den Zehen aufstig, nicht heirer. Nicht vor einen, Trennen Brandon, sei bis sich auf die Unterlip, schmeckt blut metallisch bitter. In Niger Zusammenbruch began,
Die Welt kippt, wenn Skeenen neher zu ruken, Luftword dick unstickig, Rocknack altem Letter, Schweiß und Parfum der Elite. I her Pieflichten Walt stammelt, nun, Frau Hart hat emotionell unterstützt, sung Gelistet. Familiäre Stabilität. Gelechter brandiert auf historisch, Verletzend von den Banken von Victors Team. Sophia flüstert laut genug. Die Alt ist fertig, Victor. Schau sein. Publicum kitchert, Kerpf draten sich. Evelyn hob den Blick, traf Victors Triumphier, and Mundversigen in schmalem Lecheln, braun Hochgesigen. I her eigenen Hen zitterten sichtbar, fest balten sich, Nurchelweiss, sei Zerisen mich öffentlich, Zwanzig Jar, in Sekunden vernichtet, die Richteren runzelt die Stern, Trummelt mit Fingern, Beweis, Herr Harlan. Mehr Akten, Fotos von Partys, Richnungen aufgeblasen, Spannung explodiert, Evelyn platzt heraus, Stimm brüchig, a Burlaut, du hast mich betrogen, Jehelich, mit Huren I her. Finger auf Sophia Zeigend, Victor Lachdrer nend, Mikrofon versteckt, Beweis Süß. Ohn mein Geld bist du nichts ein Armselig Mutter, die Nehm, en Brocht. Der Hammer kratcht Donner, Ruh im Saal. Evelyn sank Zusimen, Kopf in Händen vergraben, Schultern hochgesigen, ein Jeprugelter Hund, Adem flach und rasselnd, Fuß zuckend unter dem Tisch. Körper sprach Schrei qual, Nacken steif, Rücken gekrumt, Trennen tropfend aufrock. Der Saal brodelt, Reporter stummten vorn, Mikrofon rechten, sich Spear. Frau Hart Goldgruberin, stimmt sei haben nichts begetrigen. Evelyn's Anwalt schwitzt, tupft stern. Sophia lehnt sich in Victor, Lippen in seinem Ohr, Wort sichtbar, in gültig erledigt. Victor's Hand auf ihrem Schenkel provocative, öffentlich. Evelyn spuet jeden Blick Nadelstich, how Brandt Demütigung total. Die Welt sieht mich als Versagerin Bettelrin. Die Richteren verkündigt Pause, doch drossen wortet die Hurl. Evelyn stolpert aus dem Saal, Paparazzi umzingelten sei white. Worf Blitzlichter blendeten, Fragen prasselten. Evelyn nur ein Goldgruberin. Kein Cent verdient. Sei drink durch, viel fast über Kabel, erreicht I her Alts. Kleppriges Auto das Einzeige, was sei behalten dürft. Drinnen, Brack sei, Zusammen, Schlutzer rissen durch sei Stuum. Hend Ubers Jessit Jeschligen, Körper krumend. Sturt vor aller Welt. Scheben beschlugen, Welt drossen ein Wirbel aus Lichtern. Sei vor Zielos durch die Stadt, hielt vor le Cirque, dem Restaurant ihrer ersten Verabredung, nun ein Tempel der Reichen. Durch Glas sah sei Parlaschen intim. Sei trat ein, setzt sich. Allein in einen Ektisch, Kellner musterten sei herablassend, ignorierten Bestellung. Plötzlich, Victor und Sophia Nebentisch, Champagner Korken Nelland. Schau, die Bettelrin Folgduns. Sich, laut, Glesser Clarend, Sophia Kitchert, Armka. J. Heim zu Danen Lampen. Öffentlich Demütigung Round 2. Gestreten Kerpf Flüstern Bradit Sichos. Evelyn Erstadt Wangen Gluhend, hers Racend. Genug. Sei Fressen Mitch Lebendig. Sei Flo Region Patient, Trennen Vermischen sich mit Tropfen. Im Otto zitternd innerer Kollaps komplett. Victor's Wort halten endlos, austauschbar nichts. Nech später, allein in ihrer Brutschbud. Stat sei wend an. Körper Zusammengerollt. Seal Zerison. Jetter Muskel schmerzt vor Anspannung, Augen geschwollen. Doch unter der Oberfläche glut was Rake, Fern, a Burr Wat. Evelyn Hart schlitt durch die Demreigen Schatten ihrer winzigen Wohnung in Brooklyn. Fernab vom glitzernden Treben Manhattans. Wo Jetter Stein von Victors Imperium geprägt war. Die Luft rock nack, abjust in denim, Kaffee und Feuchtigkeit, windfleckig, ein Einzelner, Tischlamp warf Jelbs, licht auf Stipel von Papieren. Die Enterbung, war gerichtlich besiegelt, die Demütig, noch frisch, eine Fienwand,
Doc sei Gab, nicht off. In ihrer abgenetsten Lettertasch steckt der Schlüssel zu allem. Ein winziger USB-Stick, heimlich aus Victors safe jeffischt in einer Nacht der Verswaflung. Darauf brannten sein Geheimnis offshore, konnten auf den Caymans mit Milliarden in Schattenwelten bestecken. Sullinger und korrupt Politiker, Jeffels Testament, die nicht nur sei, sondern aus mir enterbten, denkt, ich bin gebrochen, ein arme Mutter, unsichtbar, aber ich dreh das Rad. Lies, ihrer Gedenken rasten, wie ein Sturm, Risiko enorm, hat Augen überall, doch der Juen, sein Fall. Hers Potsch dumpf hen schwitzig, all sei den Laptop aufklappt, Detaillen öffneten sich, Transaktionen, E-Mails, Fotos von Treffen mit Zwielichtigen Figuren. Suspense bot sich auf, jeder Klick ein Risiko. Sei rief einen alten Bekannten en Marcus Hale, Anwalt aus dunkleren Kreisen, Spezialist für diskret Krieg der Reichen. Treffen Midnight. Kein Wort, ihrer Stimme war fest, doch innerlich zittert sei. Vertrans, Bruch oder Rettung. Das Büro von Marcus lag in einer Seitengasse der Lower East Side, ein Loch mit verstabten Aktenbergen. Flackernder Neonlamp an dem Gestank von Zigarren, quietscht, saß da, Nickelbrill skief, Augen scharf wie Klingen, zeig her. Evelyn bretit alles aus USB, Kopien, Notizen. Marcus scrollt, lies. Das reicht für Erpressung, Klage, wie nast für einen. Aber lies, Evelyn. Kein Splash bis zum Schlag. Cyan Terschrib Virtualichkates, Verein Berungen Tint Trocknet langsam, ihrer Puls rast. Umgebung Erdrukend, Ingewend, Drossen Sirenin Huland, Region Prasseln Jejik. Shaben Spenung Greifbar, als ob die Nacht atmen wood. Jetter Fehler, und ich bin tot. Victor riecht wer at Malenweit, Netster Halt, ein Schmutzige Bankfilial in Midtown, 4 Uhr morgens. Verkleidet breiter Hut, dunkler Mantel, Brill Skob sei sich durch leer Hallen. Die Nach Kassiererin, misstrauisch mit Pony über Augen, prüft ihren Ausweis, Frau Hart, Langford Sash. Evelyn, log glatt, private. Alt Konten prüfen, Finger Trommelten auftresen, Sekunden denen sich, Seizog unterligen Beleg für Verstek Transfers, die Victor ihrer Vorenthielt, Inner Strategien Wirbelten, Schritt 1, Beweis sichern digitalisieren, Zwei, Testament anfichten mit Fälschung, Sexperten, Drei, mir als urban positionieren, Wir, Press mit anonymen Drops futtern, Emotionen kochten Hock what frass Angst. Hoffnung flackert, was wenn es merkt, Bodyguards Hacker, Zuhause bei flackerndem Kursenlicht, studiert sei das Testament stundenlang, Unterschrift holprig, datum retuskiert, Zugen dubios. Victor, du arroganter Bastard, dachtest ich merk nichts, plen kristallisierten, Allianzen schmieden mit Intechten Ex-Partnern, Detective für Sophias Dreck Engageren, sei scrollt Sophias Socials Parties aber hinweis auf Drogen Skandal, Waffeins, Eiervergingen, Heit Hochgegen, Körper angespant Schultern Vernitet, Ass sei Kalt Sandwich, Kalbugungen Mechanisch, Net Ohnschlaf, Augen brennend, Kaffeebecher staplend, Telefon samt unbekannt Nummer, sei stat an, ignoriert, ursucht, Paranoia, Gedenken, Monolog Patchen, ich war die stark hinter Thron nun name ich ein mir, Strategie, langsam wugen, nicht zuschlagen, Netster Zug, Heimlicher besuch bei mir Schul, Park Verborgen, Tochter 16, lashend mit Freundinnen Anungslos, Evelyn, Umarmt sei Fluchtig, Rock Eiher Shampoo, Fuhr dich mir, nimmt dich nicht, trennen gestot, sei Flow, Bank ernut Mittags Menschen, Mensch als Tarnung, sei Fror konnten ein Victor Schatten konnten. Mit Marcus Hilf, Alarm Wood Spetter Schrillen, Top Dan, Lises Laschen in Twitch Eiher Bitter, Geheimnis Haufen sich, Detective, Bericht per E-Mail Sophia, Fruher Diebstahel, Affären mit Mechteigen, Wafsway, Wohnung Word Common Dozen Trail, Wenn Tapes, Irt Mitzeit Linien, Kartenven Victors Firmen, Roder Faden Verbindend, Jeed Nacht Inner Debatten, Bin ich Wire, Rake Friste, Seal Neen, Emotionen Hochakten, Triumph Pulsirend, Paranoia Kreichend, Schatten and Fenstern, Schritt Drossen, Experten Kontakt, Testament, For sure presume Jessic Pixelig, Fälschung zu 90,
Prosent matchbar, Evelyn Lechelt grimmig, fest ballend, Strategen verfeinert, Gerichts-Triumphs manipuleren via insider, Zugen Coffin mit Versprechen, Suspense maximal klingel post drobrief leers cuvert, sei lacht historisch allein, Körper verendert sich, schlank von Stress, Augen hart, bewegungen precis wie ein Jägerin. Matchtwetch soll not, schläft ruhig, ich web das Netz, tiefnacht, sei wandert reum, flüstert plen, anwelt mobilisieren, pressleakern, gala als buhnwehlen, Kursen flackerten, Schatten tanzen wie Verschwörer. Inner Ruhe kämt inmitten Chaos Jewisheit, das Spiel dreht. Victor und nichts plant sein Triumph, sei, berät zum Biss. Die Nacht hing wie ein schwarzer Vorhang über der Stadt, doch im Langford. Palast brandt das Licht gleißender als Jesuver. Die jährliche Charity. Gala, Victors Lieblings, Buhen, war zum Bersten gefüllt. Chauffeur Reichen, sich Stostange und Stostange vor der Auffahrt. Kameras blitzten im Sekundentakt, als die Reichen, unschönen, aus Schwarzen, Limousinen glitten. Der Marmor, Boden im Foyer glänzt, als wäre frisch poliert mit den Trennen derer, die Victor über die Jar ruiniert hat. Kellner in Makelosen weißen Handschuhen schwebten mit Tables Waller Champagner durch den Saal, während ein Streicherquart. It lies classic spielt. Über allem funkelt der riesige Kristalleleuchter wie ein Jeffengener Stern. Victor stand im Zentrum dieser Welt, die für unantastbar hielt. Sein Mastisch, nader der Smoking Sass perfekt, sein Lächeln war für die Kameras einstudiert strahlend, souverän, ungeruhet. Und seiner Zeit klebt Sophia in einer bodenlangen, goldenen Robe, die sich in ihren Körper schmiegt wie flüssiges Metal. Sie posiert in seiner Schulter, legt den Kopf leicht schräg, wenn Fotografen her Namen riefen. Victor schüttelt Hand lacht laut, klopft alten Geschäfts Freunden auf die Schulter. Sein Körpersprech war ein einziger Triumph. Breitbrust, erhobenes Kinn, langsam, Besitzer grey fend Gesten. War der König, und dies war sein Königsfeier. In einer Eck des Saals, halb verborgen, hinter einer Säule, stand Evelyn. Ein schlichtes, dunkles Kleid, kaum Schmuck, das Haar hochgesteckt. Sie passt nicht in dies glitzernd Welt und doch gehört, sie heuer her, mehr als viel andier. Hers pocht so laut, dass sie furchtet, die Umstehenden könnten es hören. Die Hände waren kalt, doch her Blick war klar, gerade unerschütterlich. Neben her stand Marcus, unauffällig im grauen Anzug, ein Map unter dem Arm. Sie tauscht einen kurzen Blick mit ihm. Kein Wort, es war alles Verbalität. Auf der Bühne, Word, das Licht gedämmt. Nur die Spotlights blieben auf Victor und das riesige LED-Display hinter ihm gerichtet. Ein Moderator mit ehrlicher Stimmkun diggt an, als wäre ein Mesches des Kapitals. Meine Damen und Herren, der Mann des Abends, der Visionär, der Philanthrop Victor Langford. Tosender Applaus brach los, Champagner Gläser klirrten, einige Gäste erhoben sich. Victor trat ans Mikrofon, genus den Moment, at meet den Beifall wie Sauerstoff ein. Hab die Hand, fordert Ruhe. Hut fern war ein News Capital, begann unsane Stimme füllt den Saal. Ein Leben der Klarheit, der Freiheit. Ohne Ballast der Vergangenheit. Ein Verhaltens Kitchern Jing durch die Reichen alle Westen. Das von der Schädung sprach. Lächelt, diesen Spitzen. Überheblichen Zug den Mund. Den Evelyn so gut kannt, ich heb mein Imperium allein aufgebaut, und ich werd es allein weiterführen. In Evelyns Brust spannt sich was an, doch sie blieb riglos. Noch nicht, noch drei Sätze. Her Finger krampfen sich die kleinen Fernbedienung in ihrer Hand. Sie fühlt den kalten Kunststoff in ihrer warmen, schweißnassen Handfläche. Her Augen glitten kurz über die Mensch, bekannt Gesichter,
die sei einst umarmt in ihr Haus eingeladen hat. Viel hatten sei nach der Scheidung fallen gelassen, nun flüster, in sei über sei glaubten, sei erledigt. Victor setzten zu einem weiteren Satz über Verantwortung der Reichen, als Urgend, wo am Rand des Saals ein unmerkliches Zeichen gegeben Word. Marcus tippt auf seinem Handy, das Licht im Raum, flackert minimal, ein kaum wahrnehmbares Zucken. Das erledigtes. Blei hinter Victor Word für einen Second den Brichtail Schwarz. Einige Gäste blickten irritiert zur Bühne. Victor runzelt Kurs die Stern. Fing sich wieder, wie ich sagt, a das Bild sprang an. Doch stat des Gala. Logos luchtit plötzlich ein anderer Grafik auf. Weißer Hintergrund, fett Schwarz Schrift. Alle ignorierten, die arme Mutter, bis ein Milliardär plötzlich, ihren Namen rief. Face broken, der Titelstand Meterhoch über Victors Kopf, versteckt von der Jeweltigen Leinwand, still explodiert in den Raum, ein Ronnen, scharf wie ein Schnitt, ging durch die Mensch, Victors Lächeln. Jeffrer, dreht sich zur Leinwand, stat die Schrift an, als het gem, and Iamins Jessic Geschlichen. Sophia legt instinktiv ein Hand auf seinen Arm, ihr Finger krauten sich in seinen Stoff. Was ist das? Sich sei. Ihr Augen flackerten nervös durch den Saal, suchten nach Verantwortlichen. Das Bild wechselt. Fotos, Dokument, Screenshots von Banküberweisungen, gehemen Konten auf den Caymans, zusammen mit vielen Nullen. Namen von Politikern, Firmen, Stiftungen, die Beträge liefen wie ein Anklage, Schrift über den Bildschirm, die Überschriften, illegal Offshore-Strukturen, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Jedes new Bild Einschlag ins Gesicht des Publikums, das Summen der Gespräch schwoll an Stimmen worden. Lauter durcheinander, ist das echt, das ist doch Photoshop, nien schau das Logo der Bank, Evelyn spuet, wie die Luft im Saal dichter Word. Ihr nie fühlten sich plötzlich erstenlich stabil an. Jetzt, sei trat aus dem Schatten der Seele, jede Bewegung kontrolliert, ihr Schultern gerät. Einige Gäste erkannten sei, ihr Augen wurden groß, Gemermal, das ist doch Evelyn, die Frau. Sei ging den Mittelgang entlang langsam, wie in einem Film in Zeitlupe, während auf der Lane, wenn die Netztwell und Bildern erskien, E-Mails in denen Victor Besteckings, Skelder für Politisch, Vorteil koordiniert, Notizen seiner Anwalt überoptimiert, Testament, Schalt das ab, focht Victor den Techniker am Bühnenrand an, die Mask des charmanten Gastgebers war verschwunden. Adern traten in seinem Hals herver, sein Jessic, war fleckig Jordan, gestikuliert wild, doch nichts Jesche. Marcus hat sein Lut platziert. Das System war unter ihrer Kontrolle. Nach einige Minuten, nur nach dies ein Schien. Die Musik war verstummt, nur das leise Klicken der Projektoren war zu hören. Evelyn blieb einige Schritt vor der Bühne stehen. Sie sah zu Victor hinauf, der nun wirkt, als hätt man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Sein Augen fanden ihr Andauer Ease, der erst, Clairfunken Angst. Nicht wat nicht Arroganz, sondern pure Furcht, sei at mit tief ein. Der Saal hielt den Atem an. Victor Langford, ihr Stimme war ruhig, fast leise, aber die Mikrofon fingen jedes Wort ein. Du hast mich enterbt, mich als Ballast bezeichnet, als nichts. Das Echo ihres Tons vibriert im Raum, erstat sei en Lippen zu einem dünnen Strich gepresst. Sophia matcht einen Schritt zurück, ihr Hand löst sich von seinem Arm. Sie fühlt, wie sein Nimbus burkelt. Auf der Lane, wenn Erskine nun das Jeffels Testament, den bin ein vergrößert Version seiner echten Unterschrift aus alten Dokumenten. Ein roter Kreis markiert die Unterschrift. Ein Eingebeln, die Analyse eines Schriftgutachters lief textlich darunter, ho wahrscheinlich, Kate der Fälschung, du hast versucht, mich an den eigen Tochter auszulöschen, fuhr Evelyn fort. Ihr Stimme zittert nicht,
Aber die war, lurcht dich jetstos. Einen setzt auf atmen jing durch den Saal, gefolgt von einem Crescendo and Stimmen. Hat mir enterbt. Das ist kriminal. Ist erledigt. Sophia flüstert panisch. Victor, sag was. Sag, das Gelagen ist. Sei packt seinen unterm Docker schüttelt sei rückartig ab. Der Glanz in ihren Augen verlosch, als sei spuet, wie sich die Stimmung im Raum dreht. Gest die noch vor einer Stund auf St. Witzigelat hatten, tuschelten nun, gingen einen halben Schritt zurück, als het ein ansteckende Krankheit. In diesem Moment öffneten sich die großen Flügeltüren des Saals mit einem metallischen Knall. Mehrere uniformiert Polizisten treten ein, gefolgt von zwei Männern in Zivil mit ernsten Mienen. Ein Beamter hielt ein Dokument hoch. Victor Langford. Sein Stimm durch, nicht das Stimmenjur. Victor fuhr herum, als het in Gem, in Gestachen, was soll das Heirer in meinem Haus? Das ist mein Gala. Fochter, der beamt ließ sich nicht beeindrucken. Sie sind vorläufig fest, genommen wegen des Verdacts auf Betrug, Steuer Hinterziehung, Erkendenfälschung und Geldwäsche im großen Stil. Ein Murmeln des Skocks ging wie ein well durch die Mensch, Gem, und ließ vor Schreck ein Glas fallen, es zersplittert laut auf dem Boden. Sophia Erblast griff nach Victors Hand, doch dieser riss sich los, als wäre sei nun Ballast. Das ist ein Farce. Brüllt sein Stimm überschlug sich. Zeigt mit ausgestrecktem Arm auf Evelyn. Sei steckt dahinter, dies. Die Wort verhitterten sich in seiner Kehl, fand keinen Skimpf, der groß genug war. Evelyn stand still, Hand hingen locker, and den Satan. Sei fühlt keinen Triumphschrei, kein Ekstase, nur ein unerwartet, schwer still in ihrem Inneren, als het endlich Gem, und den Lamm in ihrem Kopf abgestellt. Die Polizisten treten näher, klickend Handschellen in der Hand, als das Metall sein Handgelenk schloss, sagt Victor Zusammen, als het der Stahl in Verbrand. Sein Körper, der sonst so kontrolliert war, worked plötzlich unkoordiniert, die Schultern sackten minimal ab. Blickt in die Mensch, such nach Verbrandeten, viel wanten den Blick ab. Einige filmten mit ihren Handys, das Rotlicht der Kameras glom, wie klein, gnadenlos Augen. Sophia matcht einen Schritt zurück, ihr golden Robe raschelt. Ihr Haltung variiert Panik. Zu weit aufgerissen Augen, Adem zu schnell, Hand nervös am Stoff ihres Kleids nesteln. Für einen Moment schien sei überlegen, zu wollen. Ob sei, zu einem Eilen oder, sich von einem distanzieren sollt. Schließlich blieb sei stehen, stumm, einen halben Meter, zu weit weg, noch als Partnerin zu gelten. Der Weg, den Victor der unantastbare Milliardär, nun durch den Saal ging, war derselb, den seit Jahren als Strahl, in der Gastgeber beschritten hat. Doch jetzt which die Mensch seit, teilt sich wie Wasser, ließ in passieren wie einen Gefallenen. Kein Applaus, kein freundlichen Zuruf, nur still, durch, brachen vom leisen Klicken der Handschellen und dem Scheren seiner Lackschuh auf dem Marmorboden. Sein Kopf war nicht mehr erhoben, sein Blick nicht mehr siegreich. Sah aus wie ein Mann, dem Mann die Kilosen seines Lebens weggerissen hat. Evelyn beobachtete tiet ein, wie hinnesgefu het word, fühlt die Blick der anderen auf sich ruhen. Einige waren neugierig und ihr beschämt, manch bewundernd. Nehm und ignoriert sei mehr, der Titel auf der Lane, wenn stand noch da, stumm, unerschütterlich. Alle ignorierten die arme Mutter, bis ein Milliardär plötzlich, ihren Namen rief, face, broken nur, das ihren Namen nicht gerufen hat. Sei hat in sich zurückgeholt, als die Türen hinter Victor ins Schloss fielen und das Echo verklang,
senkt sich ein eigener, keiges Schweigen über den Saal. Die Musik setzt nicht wieder ein, nehm, and wagt einen Schurs. Der Luchter über ihren Köpfen funkelt weiter, doch der Glanz workt hohl, wie ein Fassade, die nun jetter Dirtschot. Evelyn at meet langsamos. Ihr Schultern sanken einen Windseigen, fast unsichtbaren Zentimeter. In ihrem inneren Glätteten sich die Wellen, aufgeholt von Monaten der Angst, Demütigung, Planung. Es war noch nicht vorbei, es wurden Prosesfolgen, Schlagzeilen, Interviews verhör. Aber in diesem Moment spürt sie ein still, nüchtern Ruhe, die tiefer ging als jedes Kurs Hochgefühl. Sie dreht sich vom Saal weg, ließ den Kristallglanz, das Ronnen, die Blick hinter sich, Schritt für Schritt entfernt sie sich von der Bühne, von den Kameras, den gespielten Gesichtern. Im Foyer war es kühler, die Luft weniger schwer. Durch die Glas, front sah sie in die Nacht hinaus. Regen tropft auf den Asphalt, reflektiert das Licht der Straßen, Laternen in tausend kleinen Spiegeln. Draußen stand ein klein Grupp in der Dunkelheit, abseits des Pressrummels, Mia. Ihr Tochter wartet, die Hand tief in den Manteltaschen vergraben, die Schultern etwas hochgezogen, das Jess, halbem Schatten, halbem Licht. Den bin ein Frau von einem Produktionsstudio, das mit Traumwelten Geschichten arbeitet, ein Map unter dem Arm, in der bereits Vertrag legen, für ein Doku, für ein Butch, für einen Neuanfang. Evelyn trat hinaus in die Nachtluft, sie fühlt, wie der Lamm hinter ihr verstummt, als würde Gem, und ein Tour zum alten Leben schließen. Mia kam ihr entgegen, zögernd zuerst, dann schneller, bis sie erreicht und umarmt. Kein dramatischer Ausbruch, nur ein Fest, Lange Umarmung, ein leiser Atemzug an ihrer Schulter. Evelyn legt das Kinn in Mias Haar, schloss die Augen, kein Wort nötig, die beid setig Anspannung, which Millimeter Millimeter. Als sie sich lürsten, traf Evelyns Blick den der Frau von Traumwelten Geschichten, ein sachtes Nicken. Zukunft nicht als Drohung, sondern als Angebot. Arbeit nicht als Pflicht, sondern als Möglichkeit. Ihre Version der Geschichte zu erzählen. Nicht mehr das Opfer, im Schatten eines Milliardärs, sondern die Erzählerin ihres eigenen Sturzes und Aufstiegs. Sie stand einen Moment schweigend da, spürt den feinen Nieselregen auf ihrem Gesicht, hört in der Fern die Sirenen, die Victor davontrügen. In der Still nach dem Chaos entdeckt sie etwas, das sie lange verloren geglaubt hat, den Klang ihres eigenen, ruhigen Atems. Sie stand einen Moment schweigend da, spürt den feinen Nieselregen auf ihrem Gesicht, hört in der Fern die Sirenen, die Victor davontrügen. In der Still nach dem Chaos entdeckt sie etwas, das sie lange verloren geglaubt hat. Den Klang ihres eigenen, ruhigen Atems. Die Mensch im Saal hinter ihr begann wieder zu atmen, flüstern schwoll und zu einem Summen, doch Evelyn dreht sich nicht Sie hat genug von ihren Blicken, ihrem Mitleid, ihrer plötzlichen Bewunderung. Mia drückt ihre Hand fester, ein Stummer packt zwischen Mutter und Tochter, die beid überlebt hatten. Man ist better als die Gerrit, Sproses Victor ingültig in den Abgrund rissen offshore, Milliarden eingefroren, permanentell vertelt, sein Name in jedem Skandal gebrandmarkt, saß Evelyn in einem neuen Penthouse, nicht mehr in seinem Schatten. Die Frau von Traumwelten Geschichten hat Wort gehalten. Ein Vertrag für ihre eigene Dokumentation, ein Buchdeal, Vortrag vor Eliten, die nun zuhörten. Sophia war verschwunden, ein Flüchtling vor den Ermittlern, ihre goldenen Roben gegen Anwaltskosten getauscht. Victor schrieb aus dem Gefängnis briefflehend, wütend, doch Evelyn verbrannt sei, ein nach der anderen, Asch im Wind. Sie war reich Jordan, nicht nur im Geld, das Gerrit
I her Zusbrach, sondern und Freiheit, mir blut auf, studiert mit einem Fonds, den Evelyn für sei eingerichtet hat. Kein Demütigung mehr, kein Netz der Planung, nur innere hart erkämpft, die Welt, die sei ignoriert hat, rief nun ihren Namen. Alle ignorierten die arme Mutter, bis ein Milliardär plötzlich ihren Namen rief. Face broken, doch sei rief einen selbst. Evelyn lehnt sich zurück, blickt in den Sternenhimmel über New York, ein Lächeln, das nicht mehr weht. Die Lection war klar, war felt, kann widerstehen. Stärker, unzerbrechlich, das new Leben begann.